Sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Schwerpunkt Daten- und Infrastrukturplanung. Mein Name ist Rasmus Portmann, ich bin heute Ihr Moderator. Bevor wir starten, vorab noch ein paar organisatorische Themen. Das Webinar wird aufgezeichnet und in den nächsten Tagen dann auf unserer Website als Link zum Nachschauen zur Verfügung gestellt. Sollten Sie Fragen haben, können Sie gerne die Handhebefunktion nutzen. Ich würde es aber begrüßen, wenn Sie Ihre Fragen in den Chat stellen würden. Die Referenten sehen die Fragen dann jeweils auch. Heute haben wir eine kleine Besonderheit. Wir haben heute einmal das Fraunhofer und einmal Endrava mit ihrer Capture Map, Englisch und Deutsch. Das heißt, Fraunhofer wird die Präsentation auf Deutsch halten, weil es dann doch ein sehr spezifisches Thema ist. Erik wird seine Präsentation auf Englisch halten und ich würde für die Diskussion bitten, wenn Sie Fragen haben, weil wir die Diskussion gerne in Englisch führen wollen, Ihre Fragen auf Englisch in den Chat zu stellen. Genau. Dann begrüße ich ganz herzlich unsere heutigen Referenten. Wir haben einmal Luna Lütz. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Dann haben wir Herrn Dr. Tobias Fleiter, Leiter des Geschäftsfelds Klimaneutrale Industrie, auch vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung. Und wir haben Eric Rambeck da, er ist Co-Founder at Endrava, the makers of Capture Map. And today we will start with Eric. Eric, the stage is yours. Perfect. Thank you very much, Rasmus. Let me see if we can share some screens here and get this up and running. So first and foremost, a big thank you to Rasmus, to Martin, to the rest of the people at the German Carbon Management Initiative for hosting this webinar and giving us an opportunity to stand on a stage that's a bit new to us. So we appreciate the opportunity. My name is Eric. I'm one of the co-founders in Endrava. My role is mostly on the commercial side, although I'm an engineer by background. Today, what I want to do is walk you through our software that's called Capture Map, why we make it, what it can do, and try to give a little bit of context on the German market. I appreciate that many of you are not English-speaking natives. I'm Norwegian by origin myself, so although I try to get enthusiastic about Capture Map, I will try to slow myself down so you can follow along, and I'll try to make this clear. All right. If we take a little bit of a step back, roughly 60% of the world's CO2 emissions, they come from large industrial sites, nearly 2/3 actually. And if we're going to get to a global net zero, it means that most of these sites are going to have to radically change over the next 20, 30 years. Maybe not at the same time, but mostly all of them are going to have to do something pretty incredible and serious. For the record, we're a fan of all types of decarbonization at these sites. It could be renewable energy, it could be electrification, it could be hydrogen, but we've chosen to focus particularly on CCUS, carbon capture, utilization, and storage. And that's important in part because it's very difficult, so it needs all the help it can get, and also because we think it's a meaningful lever to help decarbonize some of the sectors that may not have that many other alternatives. Now, this chart that we're looking at here, this shows a little bit of a hockey stick curve towards 2050, and it shows an anticipated need for carbon capture capacity to reach our collective net zero goals. The figures vary a bit depending on which publications you read and who you choose to trust, but ballpark figures, we need gigaton scale of carbon capture capacity by 2050. Gigatons, that's billions of tons of CO2. Currently, we are at 74 million tons of capture capacity. So let's just say we collectively have quite a bit of work ahead of us in the time to come, and the market is by no means satisfied as we are today. So then the question becomes, how do we enable that? And I think there's several things that we need. One of them is, of course, we need political will and courage to stay the course, even in difficult times. We also hope for a better environment for pricing CO2 all the way through a value chain to an end user, that everybody across the value chain are willing to pay a price for CO2. And more closer to my heart, we also need better data that's organized in a structured, meaningful way so that we can attack this market step by step in the steps that make most sense.
We can't do much on policy in our company, and we can't do much on carbon pricing either, but we decided to tackle more on this aspect when it comes to data and how we can better use public data to enable faster decisions and better decisions in CCUS. So this is CaptureMap in a nutshell. We like to call it the industry standard for CCUS market intelligence. It's really fancy, but what it really means is that we make a map-based platform that collects data on different facilities across the CCUS value chain, and we try to present this updated view in a platform. And hopefully, it helps our users make better decisions when they decide to make investments within CCUS. I wasn't planning to talk so much more from slides now. What I wanted to do was to jump into CaptureMap and give you a little bit of a live demonstration. So let me switch over here. Let me take this over to full screen. In the time that we have, I don't have time to show everything that we can do with CaptureMap, but I thought I'd try to give you a few snapshots to try to create a little bit of a picture of what's happening globally, but also tie this down into a context of Europe, and more particularly, let's look at Germany. So let's start with a little bit of an academic primer. The first question we typically get about CaptureMap is, where does the data come from? All our data comes from public sources in CaptureMap, and we are very transparent on where we source the data from, but also what kind of quality we think that data represents, because this is not equal across the world. I could talk hours for this, but on a high level, basically you can think that we have very good emissions data quality here in Europe and North America, and that we struggle to cover the rest of the world in the same way, although we do have coverage. I could take this down into Germany, for example, and here you see a list of different data sets that we are pulling for Germany. And if I hover over Germany, you also see that we correct activities and we correct locations when we think the raw data is not up to scratch. What we find is that if you know exactly what you're looking for, Googling your way there or using AI is pretty powerful these days. But if you don't know where to start, trying to collect this information for 29,000 facilities across 170 countries, Google is not going to help you. So this is where we turn to automation, to programming with Python, to collect all these different data sets, clean them, structure them, standardize them, and then we visualize them in CaptureMap. This was the academic primer, but now I think we can get into the fun part, and that is, how can we actually use this? So for that, let me head over to the emissions map. And this is an overview of 29,000 different facilities around the world and nearly 23 gigatons of annual CO2 emissions. It's only CO2 that we cover, no methane, no nitrous oxides, none of the other greenhouse gases. It's really CO2 that we focus on. This map is interactive, so anything here that is green on the map, that's represented by the green squares here on the left, that's power and heat, and they're also the green facilities in the table below. So if you very quickly wanted to look at natural gas power plants, for example, or natural gas powered heaters, you can click on this, and then you see the map updates and the counter updates. Typically, we try to understand who these emitters are, where they are, what they do, what kind of CO2 volumes they have, and which ones are developing carbon capture projects. And most of our customers, they would want to have particular segments and regions that they are looking for to understand market potential and to find customers that they want to work together with. In order to do that, we have made a set of filters here on the left. So let me give you an example. Let's head into Europe and let's look for large cement plants in Europe. So now I'm into Europe. That's already 5,000 facilities just there. Then I'd like to focus on larger sites. So I'll go to CO2 emissions and I'll filter this on more than 300,000 tons. And I will go to activities, and here I have lots of different ones if I wanted to show all of them. But in my particular case, I'd like to focus on cement. So let's have a look at cement. In a few clicks of a button, we've narrowed this down from 5,000 different facilities to these 164. Now we're looking at large cement plants in Europe. A bit surprisingly, maybe, it's actually not that many, but collectively they represent a large volume of CO2. And they need options to decarbonize. There's lots of different things you can do now with the map, but one that I like in particular is that you can drill down and look at facilities individually. So here, let me head into Brevik cement plant that is familiar to many of you, because this is one of the first cement plants that went up with carbon capture. So for every single asset that we cover in CaptureMap, you can have these helicopter overviews, but you can also zoom in and look at one facility individually. And there's lots of details to cover here. I'm not going to go through all of it, but in short, we know how the site looks, the name and the owner and the segmentation.
an historic overview of the fossil and biogenic CO2 emissions, as well as their ETS exposure. We try to track the different companies involved in the capture project. We track the capture project in itself. It's in operation, 400,000 tons of capture capacity. This is with SLB Capturi. They have had an earlier pilot way back in the days, and this is going over to geological storage through pipeline and or ship. The way we source this information is by looking at thousands and thousands of different articles, PDFs, presentations on the internet. And then we get help from artificial intelligence to read through that information, extract the facts that we're looking for each capture project, and connect it back to the facility. Right. So that was a snapshot on cement, but let's take a closer look at Germany. So now let me clear this CO2 emissions filter. Let me clear the activity. And now let's head into Germany. Here we go, pre-filtered and ready to go. For Germany, we're looking at 840 facilities and about 290 million tons of CO2. It's pretty good volume. It's close to 6 times as much as what we have in Norway, and we are an oil and gas producing nation as well. So this is good volumes of CO2 and lots of potential in the time to come. I hope some of you feel a bit of pressure now to do something about this. Yes. Lots of things I can do here, but one that I wanted to focus on is biogenic CO2. We do a pretty good job of tracking biogenic CO2 in CaptureMap. So here I can go into CO2 emissions and I can drag this biogenic share. Let me set this at 10%. Now I have told CaptureMap, give me all the facilities in Germany that have more than 10% of biogenic CO2 in their flue gases. And here you're looking at a list of 147 facilities. The total volume is 44 million tons of CO2. But if I go down to this column below the map, you see that 21 million tons of this is biogenic. It's an excellent volume of biogenic CO2 available in Germany. So good opportunity for you guys to do something in the time to come. Let me zoom in a little bit here around Frankfurt. And here I can make a cluster. This is a difficult task to do in Excel, but if I do it in a map-based interface, this is pretty easy. Here I get a list of these 12 facilities are listed down here below, and they together have 1.4 million tons of biogenic CO2. So pretty meaningful volume to try to understand, is there something we could do on the transport and storage side or on the utilization side to get these CO2 volumes, instead of up in the air, to go somewhere else instead. Right, that was the emissions map. I'm looking at my time and I see that I'm having way too much fun doing this, so I'll have to speed up a little bit. Let me head over to the capture project map. Now what we're trying to understand is which one of these facilities are developing carbon capture projects. You notice we have a legend here on the right. Any facility in gray is where we don't know if they're doing capture or not. Most of them are not, but some might be doing it and keeping it close to their chest. All the sites in yellow are still studying capture. All the ones in EPC have made a final investment decision and are building a capture plant. And all the ones in dark green are in operation. What's nice is that the filters work just as before. So if I wanted a list of active capture projects in Europe, I'll go here, I'll go to capture, and then I'll select feasibility, EPC, and operation to get rid of the gray dots. And now you're looking at a list of 554 capture projects in Europe and about 155 million tons of annual capture capacity if all of them are realized. I say if, because I don't think all of them are going to come into operation next year, but it shows that there is quite a bit of things happening on the European carbon capture scene. What I can do here again is to go into Germany and give you a little sneak peek in Germany. And here you see a list of 46 capture projects and about 11 million tons of annual capture capacity. The customers that we have in Germany, they inform me that there are many more sites than this that are actually looking at carbon capture, but many of them are keeping their cards very close to their chest. So then it's difficult for us to find out about them. You may be wondering, why on earth are there some facilities here already in operation or in EPC? How will they transport and store their CO2? And the answer is that it could be that some of them also are looking at transport and storage, but most of the sites here in operation, they are utilization projects, meaning that they try to take the captured CO2 and put it into e-fuels, to chemicals, to mineralization, these sorts of utilization pathways. So that's also a good option if you're struggling to find transport and storage infrastructure. Once you capture that CO2, it opens up to a bigger question. What on earth are you going to do with it? And for that, I'd like to return to a new map that we've just made a couple of weeks ago, actually.
That was a real pain to make, but we think it's cool. So let me show it to you. This is called the infrastructure map. And now here what we're trying to track is the development of storage projects across Europe. The colored bubbles you see from before, you recognize the different engineering status and project status. But now we are tracking the the injection capacity of each one of the storage projects. So if you wanted to have a better idea of which storage projects have made final investment decision, I can go in here on destination, I select EPC in operation. And here you get a list of 17 storage projects that have made FID and about 19 million tons of injection capacity. You can also, just like you did on facilities, drill in and look at these facilities individually. And here the view looks a little bit different, but here we're trying to understand the pipelines, the terminals, all the infrastructure associated with the storage project, including the storage well itself. We track the different companies involved. We track the timeline and volumes of the injection capacity being built. We also try to give a summary of the transport and CO2 destination elements of this infrastructure being built. So this was very storage oriented, but you can also take this from a more midstream infrastructure perspective. So here, if I go infrastructure only, and now it gets more exciting also in a German context, because of course, Germany is looking at lots of different pathways for getting rid of their CO2. The lines here that you see are pipelines, the purple ones. The blue ones are shipping lanes. Sometimes you see a little bit of orange. Those are where we have established that they're trucking lanes of CO2. And anything here that is in a solid bold color, they are past final investment decision, whereas anything that's kind of more opaque, that's still being studied. So you see that there's some stuff that's being built and that's in operation, and there's lots of stuff being studied. If I here hover over this particular part, you see that's part of OGE's German carbon transport grid. It's probably familiar to lots of you. And here we also try to track the development of that. The final piece of this before soon finishing my slides is about overlaying this information in the other maps. So if I now head over to the emissions map and go into Germany, this is kind of the final stage of trying to put all of this information together. So now let me head over to Germany. Here we go. And let me clear this. And now you get to see how the emitters are located around the different infrastructure that's being built. This is important for two reasons. One, you start to understand which one of these emitters have a pathway to transport and store their CO2. But maybe just as importantly, you start to understand which one of these emitters are for now struggling and maybe need other options to decarbonize. Good information, both of them. Let me head out of this map and let me return to the final slides that I have. And they should be very quick. A question we get about Capture Map is, who do we build this for? And we build it predominantly for actors who either provide capture technology or who are very active on developing transport and storage solutions. We also see lots of applications across the ecosystem, consultancies, governments, NGOs, EPCs, e-fuel actors. So it's really for anybody in the CCUS value chain, but it's really the first three. Those are the ones that are high demand users that we really build this for. And to give you some examples of who they may be, here are some of our current customers. Some of them you recognize from before, some of them also German. Low room for lots of more. And in closing, if you think about Capture Map, I'd like you to remember high quality information, intuitive interface, and used by the industry leaders. Book a demo with us, and thanks again to Rasmus and the initiative for giving us the floor here today. Thanks, Rasmus. Over to you. Eric, thank you very much. Yeah, we had this discussion. It's quite impressive and it's quite important to see what's going on in Europe, especially like from the perspective of the Berlin bubble and the discussion in Germany we have. It's quite interesting and important to see what's really going on in Europe. And yeah, thank you very much. Als nächstes möchte ich Herrn Tobias Fleiter und Frau Luna Lütz um einen Vortrag bitten. Wir haben jetzt gesehen, was ist, und jetzt kommen wir zu einem Tool oder zu einem Instrument, das uns hilft, das auch in die Realität umzusetzen. Einen ganz interessanten Ansatz, und genau, Herr Fleiter, Frau Lütz, gerne Ihre Präsentation.
Stellen Sie sich nun vor, Sie haben Emissionsdaten von der Capture Map runtergeladen und auch Daten zu den Speicherstandorten. Was machen Sie nun mit diesen Daten? Und da, denke ich, kommen unsere Methoden ins Spiel, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben und jetzt auch in Projekten anwenden. Genau, ich selbst bin am Fraunhofer ISI, leite das Team zur klimaneutralen Industrie dort, mache auch viel Energiesystemanalyse und mit dabei ist Frau Lutz heute auch aus unserem Team als Expertin für die dann später noch in die Tiefen der Modelle eintauchen kann und der Methoden, die wir vorstellen. Bevor wir jetzt in die Inhalte gehen, noch eine kleine Folie zum Kontext. Wie sind diese Methoden entstanden? Wir haben bei Fraunhofer etwas Neues ausprobiert in den letzten Jahren. Wir kooperieren zwischen den verschiedenen Instituten. Im Exzellenzcluster integrierte Energiesysteme sind einige Institute, die zusammenarbeiten, Kompetenzen bündeln zu verschiedenen Energieforschungsthemen und eins davon ist die Energiesystemanalyse. Und in dem Rahmen haben wir Methoden für die Analyse, Bewertung von CO2-Infrastrukturen weiterentwickelt. Viel mehr muss ich dazu vielleicht gar nicht sagen, um schnell zu den Inhalten zu kommen. Was haben wir jetzt für heute mitgebracht? Drei Elemente unseres Methodenangebots. Einmal natürlich die Grundlagen, Emissionsdaten, aber nicht nur die Daten, was vielleicht auch sehr ähnlich ist zu der Capture Map, sondern auch Szenarien, Zukunftsszenarien zur Entwicklung dieser Emissionsmengen und Emissionsbilanzen auch der einzelnen Standorte. Im zweiten Teil möchten wir zeigen, wie man mit recht agilen Methoden schon ein gutes Verständnis zu Transportinfrastrukturen, also in diesem Fall ganz konkret Pipeline-Infrastrukturen, bekommen kann. Hier haben wir Optimierungsalgorithmen entwickelt, die es erlauben, relativ schnell neue Annahmen zu treffen und neue Varianten, Szenarien zu rechnen und ein Verständnis dazu bekommen, was wären denn die kostenoptimalen Transportrouten für bestimmte Emissionsmengen. Und im dritten Schritt möchten wir vorstellen, wie wir die ganz konkrete Pipeline-Planung unterstützen, mit einem Tool, das im Grunde eine physikalische Simulation, strömungsmechanische Simulation des Netzes macht und dann Rückschlüsse zu Drücken, Flussgeschwindigkeiten zulässt, flüssiger versus gasförmiger Transport untersuchen kann und relativ konkret dann den Bedarf an Systemkomponenten wie Pumpen, Verdichtern berechnen kann, exakte Dimensionierung der Rohrleitung etc. Da wird es also sehr detailliert. Genau, diese drei Elemente möchten wir vorstellen. Kurz zu dem ersten, das Emissionsdaten und Szenarien, das beginnt im Grunde hier relativ ähnlich, wie wir das auf der Capture Map auch gesehen haben. Das könnte man sich hier vorstellen wie den Zoom in Deutschland. Wir haben solche Daten auch für ganz Europa, haben im Grunde da auch in den letzten Jahren eine strukturierte Datenbank zu Emissionsdaten und Industriestandorten aufgebaut, die wir auch für andere Zwecke nutzen. Also hier auch viel Validierung in diese Datenquellen gesteckt, Validierungsarbeit reingesteckt. Und was wir jetzt hier sehen, ist diese Deutschlandkarte mit vielen bunten Punkten. Da könnten wir jetzt einzelne rausgreifen. Das ist jetzt nicht so wunderschön animiert wie vorhin, aber zum Beispiel die Zementwerke sind hier in grün dargestellt. Das sind sicherlich die gleichen Punkte, wie wir vorhin auch gesehen haben, verteilen sich im Grunde über ganz Deutschland und sind in vielen Szenarien eine der wichtigsten schwer vermeidbaren Emissionsquellen. In Blau haben wir hier die Kalkwerke, auch die Müllverbrennungsanlagen haben recht hohe schwer vermeidbare Emissionen in Summe und viele Standorte. Wir haben auf dieser Karte dann auch noch weitere Branchen darauf. Manche sind jetzt hier auch nicht dargestellt, um das nicht zu überladen. Auch die möglichen CO2-Quellen der chemischen Industrie haben wir mit aufgenommen. Kraftwerke sind jetzt hier auch mal dargestellt, aber nicht in allen Szenarien untersucht. CO2-Hubs in Richtung Offshore-Speicher, Grenzübergangspunkte. So füllt sich diese Karte dann und
unten in der Tabelle sehen Sie mal so eine Zusammenfassung für die Anzahl der Standorte je Branche oder Komponente des Systems und die geschätzte Emissionsmenge. Das sind jetzt Emissionsmengen nicht das sind nicht die heutigen Emissionsmengen, sondern das sind in diesem Fall jetzt schon Projektionsszenarien für zukünftige Emissionsmengen. Hier jetzt, glaube ich, für das Jahr 2045. Heute haben wir in der Zementindustrie deutlich höhere Emissionen. Wir gehen aber davon aus, dass diese auch sinken werden aufgrund der Umsetzung anderer Minderungsmaßnahmen, Effizienzfortschritt, Teilelektrifizierung, Brennstoffwechsel, Ersatz von emissionsintensiven Klinker durch andere Maßnahmen etc. So werden also die Emissionen vieler Zementstandorte sinken in den nächsten Jahren. Und es ist wichtig, hier dann auch für eine Analyse von CO2-Infrastrukturen, mit den wahrscheinlichen zukünftigen Emissionen je nach Szenario zu rechnen. Und das sehen wir jetzt hier mal in dieser Darstellung. Das ist jetzt für ein Szenario quasi eine zukünftige Entwicklung der Emissionsbilanz gerechnet. Das haben wir im Grunde auf Ebene der einzelnen Standorte gerechnet und jetzt hier aggregiert, Quellen und Senken, positiv und negativ dargestellt. Genau, hier sind jetzt wichtige Emissionsquellen, die Müllverbrennungsanlagen, die Kalk- und Zementherstellung. Dann haben wir angenommen, dass hier relativ viel bei den Grenzübergangspunkten an Transit-CO2-Transport stattfindet. Und auf der Senkenseite haben wir hier etwas CCU an den Chemiestandorten und dann aber viel Offshore-Speicherung, die über die Hubs läuft. So, das ist dann das Setup dieses Szenarios und für dieses ein Beispiel, ne, das kann auch ganz anders aussehen, je nachdem, welche Effekte man sich anschauen möchte. Und für dieses Szenario können wir uns dann den Bedarf an Pipeline-Infrastruktur anschauen, berechnen. Und dafür möchte ich übergeben an meine Kollegin Frau Lütz. Na du, genau, ich teile weiter die Folien und klicke dich da durch. Jetzt geht es also um die Optimierung der zukünftigen Transportinfrastrukturen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ja, genau, wie Herr Fleiter eingeführt hat, werde ich jetzt weitermachen. Genau, und wir steigen jetzt doch ein bisschen ins Wissenschaftlichere vielleicht ein und ich werde einmal auf die Methodik eingehen. Es geht jetzt darum, Pipeline-Routen zu erarbeiten, die halt die Emissionsmengen dann transportieren. Und dazu haben wir verschiedene Inputdaten herangezogen, einmal verschiedene Geländedaten, die zum einen ja, Bereiche klassifizieren, wo eher keine Pipelines verlaufen und dann aber auch sehr vorteilhafte Korridore, wo bereits Pipeline-Transport stattfindet, wo wir mit einer schnelleren Genehmigung rechnen können. Daneben haben wir die gerade vorgestellten Emissionsquellen als Daten und dann noch technoökonomische Daten zu den Kosten von der Pipeline-Infrastruktur. Genauso wie jetzt ein paar physikalische Daten. Das Höhenprofil wird hier betrachtet und über die Reibung dann der Druckverlust, die hier auch mit herangezogen werden. Dann kommen wir zum ersten Schritt, das ist der Tilepath Optimizer. Also wir legen ein einmal 1 Kilometer Netzwerk, ein Fischnetz sozusagen über Deutschland, lassen all diese Geländeinformationen einfließen und kommen dann mit Kostenfaktoren, wie teuer es ist, dort eine Pipeline zu verlegen, raus. Das sind jetzt keine Kosten in Euro, aber die Differenz zwischen verschiedenen ähm, Kilometerstücken ist dann entscheidend. Danach machen wir daraus ein Netzwerk mit verschiedenen Heuristiken und letztlich auch einer Steiner-Approximation, die Abkürzungen zulässt und kommen dann zu einem Pipeline-Netz, was dann technoökonomisch optimiert wird mit einem linearen Optimierer. Also der wird der Transportmodus bestimmt. Wir können gasförmig oder in der dichten Phase transportieren. Wir haben verschiedene diskrete Durchmesser und wir platzieren Pumpen, Verflüssiger und Kompressoren für die Druckerhaltung und den Transport an sich und minimieren die Kosten. Wenn wir das jetzt machen, dann brauchen wir natürlich noch irgendwie die Szenarien, die da zugrunde liegen. Und da stoßen wir in Deutschland erstmal auf hohe Unsicherheit. Zum einen ist die Frage, wird CCU im großen Maßstab stattfinden? Also werden die großen Chemiestandorte umgewidmet oder wird das eher im Kleinen bleiben? Die Kosten sind sehr hoch für CCU und hier kann man schon mit einer Abwanderung der Grundstoffchemie irgendwo auch rechnen.
Auf der anderen Seite sind Transitströme eine große Frage. Wir haben in Europa eine zentrale Lage von Deutschland. Auch andere Transitströme sind normal und vor allem Osteuropa, wenn der Fokus auf der Nordsee liegt zum Speichern, wird Interesse haben, CO2 durch Deutschland zu transportieren. Die Größenordnungen sind aber weitestgehend unbekannt. Dann haben wir das KSPTG, was im Verhältnis zu den vorherigen Einordnung der Carbon-Management-Strategie, die ja jetzt auch neu aufgelegt werden soll, ähm, klar vorgab, dass nur schwer vermeidbare Emissionen transportiert und gespeichert werden dürfen, ist es jetzt sehr technologieoffen. Das heißt, es ist völlig unklar, welche Mengen denn in Frage kommen. Und um diese Unsicherheit ein bisschen entgegenzutreten, haben wir hier diese 4 Szenarien kreiert. Da haben wir ein All-Site-Szenario, da ist so beinahe alles drin, was gerade auch auf der Karte war, die Gaskraftwerke allerdings nicht. Wir haben das Hard-to-Abate-Szenario, wo wirklich nur die schwer vermeidbaren Emissionen betrachtet werden. Es gibt ein Onshore-Szenario, wo wir Onshore speichern. Das ist eine Möglichkeit, die jedes Bundesland für sich entscheiden darf. Wir werden da vor allem dann den Kosteneffekt betrachten und ein Low-Transition-Szenario, wo auch die Gaskraftwerke drin sind und die schwer vermeidbaren Emissionen, was halt nötig ist, wenn Gas weiter ein Hauptbestandteil der Stromerzeugung bleiben soll. Da kommen wir einmal zur Übersicht der Ergebnisse. Hier haben wir das Maximum, das erste Szenario. Hier sehen wir eine Vielzahl an Punkten, aber wir können die Unterschiede ausmachen. Wir haben blaue Leitungen, das sind die dichte Phase-Transporte. Und dann haben wir pink oder grün für den gasförmigen Transport. Hier unterscheiden wir noch in Leitungen, die auf einem schon erschlossenen Korridor verlaufen und Leitungen, die neu verlegt werden sozusagen. Die auf erschlossenen Korridoren könnten den Vorteil haben, dass da in seltenen Fällen auch eine Umwidmung von Gasleitungen möglich ist, aber vor allem, dass die Genehmigung schneller vonstatten geht. Kommen wir zum Vergleich zum schwer vermeidbaren Szenario. Hier sieht man ganz klar deutlich weniger Punkte und wir haben hier klar zu identifizieren eine Haupttransportleitung, die so in der Mitte von Deutschland verläuft. Das Ruhrgebiet wird auch zum Teil über die Niederlande noch angeschlossen und kann da auch exportieren. Und dann haben wir hier einen zweiten Ast, der so den Nordosten verbindet. Beim dritten sehen wir jetzt ein deutlich breiteres Bild. Hier ist das Onshore-Szenario. Onshore-Speicher ist nicht überall in Deutschland möglich, aber es gibt schon gute Potenziale. Und hier sehen wir eine deutlich regionalere Clusterung, was auch dann einen großen Vorteil ergibt. Einmal, man muss nicht so weit transportieren und man kann natürlich regional vom Speicherort aus das Ganze aufbauen und muss nicht alles direkt bis an die Nordsee bringen. Das vierte Szenario ist dann recht vergleichbar zu dem zweiten. Hier haben wir halt den Zusatz der Gaskraftwerke, die stehen vor allem auch in dicht besiedelten Regionen. Da ist auch die Industrie zu Hause. Deshalb haben wir hier ein recht konsistentes Bild mit ähnlichen Leitungen, aber einer höheren Auslastung der individuellen Leitung. Jetzt wollen wir noch kurz auf die insgesamte Länge und die Transportkosten schauen. Hier sehen Sie jeweils einmal die Länge unterteilt nach Durchmessern und einmal die Investitionskosten. Und da sehen wir, dass das Szenario mit der kürzesten Länge, also das nur mit schwer vermeidbaren Emissionen, auf etwa 12 bis 13 Milliarden Euro, ich glaube, es sind 12,8 Milliarden Euro kommt. Günstiger ist natürlich der Onshore-Transport, weil wir hier nicht diese hohen Durchmesser in der dichten Phase brauchen und dadurch der Transport günstiger wird. Wir schließen da auch nicht so viele Skaleneffekte, das ist klar, aber die kürzeren Transporte machen das bei weitem wett. Am teuersten sind dann das erste und das vierte Szenario, wobei im vierten der Transport dieser großen Mengen dann doch auch einen großen Teil aus dem Süden von Deutschland über weite Entfernung sehr zu Buche schlägt. Und im ersten haben wir da auch sehr viele kleine Kapazitäten. Hier sammeln wir auch die Biomethanemissionen und sowas ein, die halt dann die Kosten steigern, weil da nur geringe Mengen, also keine Skaleneffekte auftreten. Soweit dazu. Dann gehen wir jetzt weiter in den dritten Schritt. Da geht es jetzt um die physikalische Optimierung. Also wir haben erst die Mengen erschlossen. Der zweite Schritt war dann, die Pipelines zu planen und auszulegen. Und die physikalische Auslegung, also die exakten Strömungseffekte folgen jetzt. Und hier darf ich das Fraunhofer Sky vertreten, die dazu verschiedenste Anwendungen haben, unter anderem das Tool MÜNS, was eine recht breite Anwendungsfeld hat, auch über CO2 hinaus. Also hier können sämtliche Strömungen sozusagen berechnet werden. Wir haben ja Erdgas, Wasserstoff und CO2 für
Gase oder CO2 dann auch in der dichten Phase. Es gibt auch einen Ableger für Strom, für Wärme und für Wasser. Dann kommen wir hier einmal zur Übersicht. Das ist jetzt nicht eins der Szenarien, was ich Ihnen gezeigt habe. Das ist einfach beispielhaft ein anderes, aber auch für den CO2-Transport. Und wir sehen hier die Sammelleitung, die dann letztlich an die Nordsee führen. Die Nordsee ist hier oben links. Es ist wieder Deutschland. Und wir sehen anhand der Farbe den Druckverlauf. Wir gehen hier bis 200 Bar hoch. Das ist das, was diese Leitungen aushalten und müssen aber natürlich über dem Phasenwechsel bleiben. Der ist bei diesem Temperaturniveau in der Nähe von 70 Bar. Also auf dem Pfad bewegen wir uns. Wir gehen auf 83 Bar runter. Da sind wir auf der sicheren Seite. Das sehen Sie auch nochmal hier rechts. Hier sind dann auch die Pumpen eingezeichnet, die also für den Druckerhalt sorgen, die halt immer platziert werden müssen, um dann wieder das Druckniveau zu erhalten. Genau, darüber hinaus gibt es dann noch weitere Anwendungsfälle. Hier haben wir zum Beispiel auch dann verschiedene Verunreinigungen betrachtet, die natürlich auch Einfluss darauf haben, wie die Phasengebiete liegen. Hier mal mit 5% Stickstoff, aber es sind eigentlich beliebige Kombinationen an Stoffzusammensetzungen möglich. Genau, das Ganze findet auf wissenschaftlicher Seite statt. Dazu ist auch ein Paper, was demnächst veröffentlicht wird in der Entstehung. Aber wir wollen natürlich auch auf Industrieseite das Ganze anbieten. Und dafür gebe ich jetzt zurück an meinen Kollegen. Ja, vielen Dank, Luna. Genau. Das Tool, was Sie da jetzt gesehen haben, ist auch tatsächlich zusammen mit Industrie entwickelt und wird auch von Gasfernleitungsbetreibern schon eingesetzt, auch zusammen mit dem Fraunhofer Sky, sodass es also auch industrieerprobt wird, aber immer weiterentwickelt und gibt natürlich auch viele verschiedene Anwendungsfälle jetzt im Bereich CO2 dafür. Zusammengefasst, was haben wir jetzt hier für ein Angebot mitgebracht oder was bietet es auch für Mehrwert? Was kann man jetzt mit den Tools machen? Emissionsdaten und Szenarien sind natürlich die Grundlage irgendwie für all diese Analysen. Auch über das hinaus, was wir jetzt vorgestellt haben. Vielleicht nochmal wichtig dabei, dass wir wirklich uns konsistente Dekarbonisierungspfade anschauen und nicht nur heutige Emissionen, dass wir auch Alternativtechnologien in diesem Kontext bewerten, also auch Elektrifizierung, Wasserstoff etc. Ja, und so dann zu wirklichen Emissionsmengen und Bilanzen als Szenarien für die zukünftige Entwicklung kommen. Bei den Optimierung der Transportrouten haben wir gesehen, dass das ein Tool ist, was ja vor allem erlaubt, auch viele verschiedene Szenarien und Varianten zu rechnen. Wir haben gesehen, wie hoch die Unsicherheiten noch sind hinsichtlich des zukünftigen Bedarfs an CO2-Infrastruktur in Deutschland. Da waren jetzt ja auch noch einige Themen bei, die noch nicht mal in den dargestellten Szenarien enthalten waren, wie zum Beispiel die Abscheidung bei weiteren Industrien noch, wie Chemieindustrie, Stahlindustrie, die Rolle von Kraftwerken, gerade auch der Transit ist sehr, sehr, sehr unsicher. Onshore-Speicher war als Beispiel. Das heißt, man muss jetzt im Grunde so ein Infrastruktursystem entwickeln, hat aber noch viele Unsicherheiten und die kann man sehr gut mit diesem Transportroutenoptimierer analysieren. Wir sind jetzt auch dabei, den auszubauen auf weitere Transportmodi, also Schiene, Schiff und auch Lkw, sodass man dann auch die Anbindung kleinerer Standorte sich realistisch anschauen kann, wo Pipelines dann wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Und im dritten haben wir gesehen, ja, wie man im Grunde mit so einem Planungstool die ja, ganz konkrete, ja, sehr detaillierte Untersuchung dann des Bedarfs und vor allem auch der Dimensionierung an Pipelines machen kann. Und da ist man dann schon sehr nah an der Umsetzung konkreter Projekte und das erlaubt dann sehr präzise Schätzungen, auch zum Beispiel der Kosten und der Komponenten, die man braucht für so ein System. Genau, das nochmal als Zusammenfassung und dann ja, freuen wir uns auf Fragen und auf die Diskussion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Frau Lütz, Herr Fleiter, auch ganz herzlichen Dank für den wirklich spannenden Einblick und ja, kommt immer wieder zu dem Entschluss, es gibt so viel unfassbare Entwicklungen der letzten Jahre hier in Deutschland, alles rund um CCS, das ist immer wieder beeindruckend und
Yeah, I would like to switch in English because, as we said, we want to have the discussions and the questions in English. And yeah, at the audience, if you have any questions to Mr. Fleiter or Ms. Lütz or Mr. Rambeck, yeah, you can ask or write your question in the chat. As I see right now, there's no questions. So. Do you have questions to each other? Shall we start with that? Because I have some questions for you, but yeah, maybe like you have questions for each other that we can discuss right now. Is there anything right now, or should I start with my questions? First, impressive presentation and incredible the modeling that you've done and how deep you've gone on the possibilities for German infrastructure. My question was on costs, and this is where I'm not quite sure what you said in the presentation because my German is limited. But if I understood correctly, when you looked at the different scenarios that you modeled, you looked at a CapEx cost range for the different infrastructure scenarios. Is that correct? Yeah? Okay, so far so good. If I understood correctly, that cost was somewhere between 10 billion euros and 20 billion euros. Is that also correct? Yeah, exactly. For the investment, it's in that range. We also see the hydrogen core network, which is a similar range. Maybe the CO2 network gets a bit more expensive because we really need for the dense phase pipes with really thick wall thickness, so a lot of steel, and the deployment is also a bit more expensive because for the hydrogen network, a lot of the existing pipeline network, the gauges network was used and repurposed. That's not possible for CO2, so we need to build everything new. So it's around that range. On top, you have, if you operate the grid, you have the energy costs for recompression and some OPEX for maintenance. So we come to quite different cost per ton. It's Germany is not so large, especially if you're focusing on the whole globe. But the distance between southern German cement works and the hub at the North Sea, and then you also have to keep in mind that you also have to pay for the offshore transport, which we haven't modeled in this model stage, but we are working on it in a coming update. So you end up with like 20 to 50 euros per ton. It's lower than capturing, and we don't really know what storing will cost or if it's ramped up. But so it's one important part of the whole thing, and it's the most difficult part to challenge because it really gets cheaper with the economies of scale. So if everybody logs into the CO2 network and nobody uses the train, we get really cheap CO2 pipeline networks. But if the first already start and there is no pipeline network and the planning and building will take like 7 years or something, and they start with the train, they are pretty much locked in on that one, and that will lower the economies of scale on the pipeline. So it's really important how we now build the ramp up of this whole infrastructure. So you just have to make everybody move at the same time. That That's could what be it a is, right? solution, but it's probably not happening. I hope it will. There's good potential down there, and I think these studies also show a lot more about what's possible to do. And I'm not sure if everything is going to happen at the same time, but I mean, many of these emitters they need to be connected to something, and it's not going to be by truck. So yeah, no, very cool. When do you think you will have ship and trail in your software? When do you know? At what time do you can offer something like that for the ship and stuff like that? So for shipping, we have already in terms of shipping lanes. And I guess the flexibility and advantage of ships is, of course, they can visit any harbor that would have some sort of transfer terminal attached to it. So it's more about tracking the development of transfer terminals around in Europe than really what it is about the ship lanes. So that's I think the coverage for that is quite good now, actually, for Europe. So that's up and running.
When it comes to rail, that's a really big headache for us. It's not so difficult for us to track railways and the infrastructure associated with rail, but it's very difficult for us to understand the actual capacity and possibilities that rail bring. Some networks would be congested, some would be limited by the amount of trucks you could, or railway cars you can actually put on the track compared to the other traffic that runs there. And how we could put this into capture map in a meaningful way that would add insight and not just noise. That's something that we're struggling with. One way could be that we would show where we know that there is an ongoing rail transport corridor. That could be useful. But we're open for input on how we could make this in a meaningful way. We're very careful to not add everything into our tool at the same time, because our experience is that more information is not necessarily better information. It's really about finding the right information for our decision makers to make sense of this mess that's out there. I hope that makes sense. I'm happy to discuss that more offline as well. Yeah, thank you very much, Eric. And the same questions for Mr. Fleiter and Ms. Lütz. Do you have a timeline for the expansion of your model? Yeah, Yeah. Luna is working on it, so go ahead, Luna. Yeah, so I'm working on it currently. So if you send over some scenarios, we can calculate them in the next week. So we have different research projects where this is also part of the topic, and so we currently focus on Germany, or in a study even more North Rhine-Westphalia, but it's possible to calculate more or less rail and onshore ships or barges. Trucks isn't that interesting, but yeah, if you look at biomethane, that's the scale where trucks make sense. For the industry, not really. But we are doing that, and we are using the existing waterways and the rail tracks that are there, and have deep discussions with the German, with Deutsche Bahn or InfraGo, about capacities and so on. So for Germany, we have a really clear picture of what should be possible there in the coming years and decades. And for the whole of Europe, it's a bit difficult, exactly what Eric already mentioned, because it's hard to know which capacities are there on the rail tracks. That's not something that gets published. Yeah. Okay. There's not much I can add, but maybe let me make the comment that compared to Capture Map, we are not developing a software. We want to work in research projects, and of course we are very happy to work together with industry. So simply connect to us with specific questions, topics, and we can. Yeah, we can always discuss what is already possible with the methods we have at the moment, okay, or how to further develop that. Yeah. So and then we have a very special question. I mean, it's not special because this question is asked like in every discussion. It's about the costs. The question is, where do you get the pipeline costs for your model? Is there anything you can say about that? If you do literature research, you find costs. So how good there are is another question, but we have some insights of a grid operator and the norm for these pipes is already there, which could be used, and there are normal price lists you get from producers. If now we build such an immense network, maybe the price shifted a bit, but I think the capex is quite clear, and I don't see the point here in that part, especially on capex, that we have to be frightened that the whole system gets 2 times, 3 times more expensive, like we had in the last years with hydrogen. I think that's kind of robust. If we see the utilization of one's planned network, that's a big question, and that's typically the same as with the hydrogen network, when it gets used, and how are we financing the ramp up? And that's currently, I think, the biggest questions for the CO2 infrastructure,
because there is no planning unit, no single planning unit like the state or the government, and we don't get a Verrechnungskonto like for the hydrogen network. So it's really difficult to have a big plan where to build these pipelines if the billions have to come out of industry money. Final question. The first question goes to Eric. Maybe you can give a short answer to that. So my question is, what are the plans for further development of your capture map? What do you think needs to addressed with this software, with this application? Do you have something in mind where you say, okay, this is something we have to address? It's a good and broad question. The short answer is that the day we think that capture map is finished, I think that's the day we're going to be out of business, and we're humbled that capture map is still not perfect. Our key importance is to build out transport and storage infrastructure also for North America. There's a big demand for that over there. So you can see the whole value chains. And next, we're finding incredible ways of extracting more information through artificial intelligence, and being able to do that in a more structured way and connecting it to our industry database, I think would open up some new avenues. One of them would be on cost data. One of them would be on plant performance. One of them would be connecting news. Excuse me. So lots of different avenues there. I think our biggest challenge is choosing between them. So first, transport and storage North America, and then seeing what kind of juice we can get out of the artificial intelligence lemon. And I think there's much more juice to be had. Thank you very much. And the last question goes to Mr. Fleiter and Ms. Lütz. Maybe also a short answer. The question is like, in your view, what specific political or regulatory decisions will be crucial over the next 2-3 years to enable a cost-efficient and a timely CO2 transport infrastructure in Germany? Long question, short answer, please. This question is very difficult because it's of course many elements of the entire policy mix. So, for example, we had this debate about the ETS. Which is not very helpful for CCS capture and storage projects because with the abatement cost, we are typically above the current level of CO2 prices even. So we need a clear trajectory, and also things need to be plannable, so foreseeable in order to reduce risk for investments. I think that's very important. That's similar for other decarbonization options for industry as well. And when it comes to infrastructure, I think we should learn from hydrogen infrastructure. Of course, we've got some elements there that were tested. But maybe one more general learning is that it's also difficult to build such a big infrastructure from scratch and to plan it from scratch, and to then also be committed to implement, develop and finance it when there's a lot of uncertainty. And for CCS, we have similar uncertainty than we have for hydrogen. So I think it's very important to scale up at industrial scale up projects and learn, but maybe in regions where this is really no regret, where we are sure CCS will play an important role, and quickly roll that out, scale it up, and learn from really industrial application, and then do the next step, but not planning an overall system for entire Europe. Instead, going a bit more incremental, but still fast. So I think that would be, if I look at the hydrogen debate, maybe one takeaway. And for that, of course, it needs to be then also needs to have a policy frame at EU and national level, etc. Ja, ganz herzlichen Dank an die Referenten und Referentinnen für diese wirklich sehr, sehr speziellen Einblicke. Ich denke aber, dass es doch durchaus notwendig ist, auch solche Themen mal publik zu machen und auch zu zeigen, was sich alles tut, insbesondere im Kontext Infrastruktur, Infrastrukturplanung und so weiter und so fort. Es gibt ein paar mehr Fragen im Chat und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn im Nachgang auch gerne an mich Fragen gestellt werden. Ich wäre mehr als froh zu connecten, zu netzwerken. Ja, dann bleibt für mich jetzt nichts anderes übrig, als nochmal ganz herzlichen Dank an die Referenten zu sagen. Ganz herzlichen Dank für die vielen Fragen auch im Chat und wünsche Ihnen allen noch eine schöne Restwoche und hoffentlich bis bald. Machen Sie es gut.